petitioners have had to pay this or have to pay this amount of money? Betty, as it appears to be from the residents here in Nyeri County, it appears that what happens is that they still cannot be able to figure out how the courts are being able to achieve this particular cost, and as the petitioners just get to suffer from the pain of dismissal, they also get to dig into their pockets to find out, to be able to pay this huge sums of money that are being slapped against them. Being the current one here in Central Region, the leading one is Sam Ndongo, who petitioned against the election of Laikipia Governor Nderitu Mureithi, and it appears that he was slapped with a bill of 12 million as the cost of the court proceedings. But still, we cannot be able to figure out how the court has been able to achieve this kind of figures. And we just want to get the views of Kenyans on what exactly they think of this. Do they think it's fair? Do they think that probably it will get to affect those who have genuine cases to actually file these cases that they do have in the courts? Thank you so much for joining us here in KTN News. Tafadhali tueleze, do you think it's fair for the courts to charge the petitioners with this huge amount of money? No, I don't think it's fair, because I think it's planned by some people to discourage people from bringing petitions to the court. And I think that's not right, because to get such kind of amount, it's very hard to get such an amount. And I think they should at least come up with a figure that is acceptable to everybody, because in the past they have not been doing that. But I think it has come later. It's an afterthought. And I am thinking it is supposed to discourage people from bringing petitions, that's bad. Because some people might be having a genuine case, and they should be in a position to bring their petitions and get a fair hearing. And if it's a court proceeding, then it should be genuine. Because a court proceeding cannot come to that big amount of money. It's supposed to be, a genuine rate supposed to be lower than that. I think it's a plan or a ploy by some people to discourage people from bringing petitions. And I think that's a bad precedent. It's not right. Thank you so much. Mzee, labda ukatueleza pia, unaona kama itaweza kuinterfere na wale ambao wanataka wako na kesi maalum za kuleta pale, lakini labda watakuwa wakiogopa kwa sababu ya zile pesa ambazo watakuwa wakilipishwa na koti? Mimi naitwa Ndongo kutoka Nyeri. Ifai hiyo pesa kuitishwa, sababu inaonekana katika koti kuna mapendeleo sababu kuitisha mtu milioni 10 ni kuharibu sifa yake yote, na ni kuoneshana pale kuna mambo yanaendelea sio mzuri. Sababu kama mtu angekuwa kama huyo ni mtu wa Kenya, angekuwa anaitishwa kama milioni 1 au 500. Sababu sasa hii ni kuoneshana katika koti iko na mapendeleo katika Kenya. Sababu mtu wa kawaida akishikwa kama huyo anafanywa kitu kubwa, lakini ya wakubwa wakifanya kitendo kama hiyo wanafanya upendeleo. Kwa hivyo tungesema katika Kenya, mahakama ya Kenya haifai vile wanafanya katika Kenya. Wana mapendeleo katika koti. Na tungeomba katika Kenya iwe suluhisho katika Kenya katika koti, sababu mwananchi akifanya kitu kidogo anachukuliwa jukumu kubwa, na mtu mkubwa anafanywa kidogo. Kwa hivyo katika Kenya kuna mapendeleo. Sisi wananchi wa kawaida tusaidike katika koti, sababu ukifanya kitu kidogo unafanywa mambo kubwa na unafungwa siku mingi. Sasa mtu kama Karua alikuwa anatetea haki yake, angeitishwa hiyo pesa yote, angekuwa anaitishwa kama milioni 1 baada hiyo pesa yote, sababu inaonekana kuna mapendeleo na kuna mambo yanafanyika katika koti isiyofaa katika Kenya. Na tunaona katika koti ya Kenya haishiki bila mambo inatakiwa, wanafanya mapendeleo kidogo. Mtu wa kawaida akifanya mambo kidogo anafungwa miaka mingi, na wao wakubwa wakifanya mambo kidogo anawachilio. Kwa hivyo tungeomba Kenya isiwe na mapendeleo katika koti katika Kenya. Asante sana, asante sana. Wenzako wamesema kuwa si vyema vile koti wanaweza kulipisha the petitioners this kind of amount. Labda kwako unaona kama koti ina send a certain message to petitioners ama? Kwa majina naitwa John Wahome. Mimi ni mfanyabiashara hapa Nyeri.
Mimi nashukuru kwanza kuona vile hawa wenzangu wameanza kutetea haki zao, lakini jukumu letu kama Wakenya na wale wote wamepewa nchi wasi wakionekana kwa sababu wako na protection, wako na constitutional protection kama tuseme judiciary, wanaona hao ndio mwisho. Kwa hivyo wakitaka kufanya lile jambo lote hawaangalii matokeo ya baadaye vile kutakuwa Kenya. Kwa hivyo tuko na shida kidogo kwa makotini, kwa sababu tunaona mtu kidogo akifanya makosa anachukuliwa juu, lakini wale wakubwa wakifanya wanatetewa pia, na watu wanajiita haki, wanatetea haki za wakubwa, lakini za haki za watoto hakuna, wadogo hakuna mtu anatetewa hao. Tunaona hata askari akifanya makosa kidogo ndio wakaanza kulaumiwa, lakini judiciary tumeona hakuna sasa mtu wa kulaumu, na ndio naona hata mashida ile imetokea kutoka August. Mambo ya makesi ndio inaleta nchi iwe wakati huu tunaona kama kuna msukazuko, kwa sababu judiciary they are not firm. Kwa hivyo tunaomba judiciary waangalie mambo, wakae chini, kwa sababu ndio mwisho wa kutetea haki za kila mtu, wakubwa na wadogo. Waone kila mtu hakuna mtu anachukuliwa ati kwa sababu hako na pesa anafainiwa pesa mingi, kwa sababu hana pesa anapelekwa korokoroni. Kwa hivyo ni jambo la muhimu judiciary waangalie nchi, kwa sababu pia ikichomeka hata hao watakuwa huku, kwa sababu watu wanaweza, kwanza tunaona watu wameanza kutoheshimu uamuzi wao, kwa sababu kuna wakati wanaona kama kuna haki, serikali inaona kama kuna haki inatetewa kwa serikali, mwananchi anaona kama kuna haki, lakini wale tunaona ndio wanakosea, ndio wanatetewa na makoti. Kwa hivyo tunaomba koti irudishe ile kitu tulikuwa najua, kila mtu akifanya makosa koti ndio inamtetea. Kwa hivyo ilainisha mtu wote, hata mtu akiwa ameenda kotini huko ndiko anaenda kupata usaidizi. Kwa hiyo ni maombi yetu judiciary waangalie, wakae chini na waone hakuna sasa msukosuko, kwa sababu msukosuko ule uko nchi ni judiciary. Labda tu kwa ufupi, labda pia ukatueleza unaona, kwa hivyo kwako unaona ni vyema kuwa koti imeweza kuwapa hawa petitioners that bill, ama unaona si fair? Mimi naona they are not fair, kwa sababu naona mwingine analichwa milioni 20, milioni 10 na kitu, na tunaona hako na maisha. Ni mwananchi wa Kenya, wasiangamize watu wengine, ili mtu akikosewa ako na haki ya kwenda kotini. Kwa hivyo naona they are not fair sometimes. Asante sana. Thank you so much. Betty, that is the kind of situation here in Nyeri County. As the residents say, it is actually not fair for the courts to slap this kind of amount to the petitioners, given that even as the cases are being dismissed, it therefore appears that they will also to dig more into their pockets. And it appears that this kind of petitions have been motivated by the Supreme Court ruling against the historic decision made that annulled the election of President Uhuru Kenyatta on September 1st. But it appears that the prayers that they would also want to be that the courts nullify the results of the August 8th elections will not get to take place. And as most of these cases are being